जनाब तिरुवल मुरुगन साहब, जनाब तिरुवगन गांधी साहब, वानी अरसू साहब, KM शरीफ, श्रीमती सुंदरवली, उदय कुमार पांडियन, तमिलनाडु के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब वकील साहब, मेरे पूरे मजलिसी रुफ़ा, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे खादर पाशा का कि जो बड़ी मेहनत करके आज के इस प्रोटेस्ट मीटिंग का परमिशन उन्हें लाया। मैं अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा और उसके बाद हमारे दोस्त, हमारे भाई उसका तर्जुमा करेंगे। I will speak in English and inshallah the learned person over here would give a better translation that I have spoken in English in Tamil language. This is a protest meeting against an unconstitutional and a black law which is called CAA, which the BJP government had passed on the basis of their brute majority in both the houses of parliament. மாலை வணக்கம். இங்கே எனக்கு முன்னால் பேசியிருக்கிற தோழர் வேல்முருகன் அவர்களே, திருமுருகன் காந்தி அவர்களே, சுந்தரவல்லி அவர்களே, வன்னி அரசு அவர்களே, KM ஷரீஃப் அவர்களே, உதயகுமார் அவர்களே, இங்கே கூடியிருக்கிற தோழர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். அவர் ஹிந்தியில் பேசுனது எனக்கு புரியல. இந்த கண்டன கூட்டம் பாரதிய ஜனதா அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான கருப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது. This CAA law is unconstitutional because it violates the fundamental rights of our constitution. As you know very well that many people, many learned intellectuals have said, it violates chapter 3 of our Indian constitution. It violates article 14 and 21. And never in the history of Indian parliament any law has been made on the basis of religion. This is for the first time that a law has been made in our parliament on the basis of religion, wherein Muslims only have been excluded from this law on citizenship. குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிரான இந்த சட்டம் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறுகிறது, நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகளை மீறுகிறது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 3வது, 14வது, 21வது ஷரத்துக்களை மீறுகிறது. இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் இதற்கு முன்னால் மத அடிப்படையிலே எந்த ஒரு சட்டமும் நிறைவேற்றப்பட்டது கிடையாது. முதன்முறையாக இந்த சட்டத்தை நிறுவி கொண்டு வந்து இஸ்லாமியர்களை வேற்றுப்படுத்துகிறார்கள். When the constitution was made and when the preamble was being written, at that time a member of the Constituent Assembly by the name of H.V. Kamath insisted that the preamble should be started in the name of God or in the name of Bhagwan. It was Rajendra Prasad who went and explained to H.V. Kamath that this cannot be done, this should not be done. But it led to an vote in the Constituent Assembly wherein H.V. Kamath lost. And that is why you see in our constitution in the preamble, it is not mentioned that in the name of God or in the name of Bhagwan. That was the spirit, the constitutional spirit, that was the understanding of secularism, pluralism and diversity of our founders who gave us this constitution. It is our misfortune
that today the present Prime Minister believes that he has more wisdom than Baba Sahib Ambedkar, more wisdom than Nehru, Rajendra Prasad, and that is why we see this communal unconstitutional law coming into existence. நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகவுரை ஏற்படுத்தப்பட்ட போது HV காமத் என்கிறவர் கடவுள் பெயரால் அந்த முகவுரை முன்னுரை எழுதப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்தை தெரிவித்தார். ஆனால் அந்த முன்னுரையில் கடவுள் பெயரை சேர்க்கக்கூடாது என்ற கருத்து வலிமையாக அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லப்பட்டு அது நிராகரிக்கப்பட்டது. இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் நம்முடைய மதச்சார்பற்ற தன்மையை, நம்முடைய பன்முகத்தன்மையை, நம்முடைய பல்நோக்கு தன்மையை வலியுறுத்துகிறது. இது ஒரு துரதிருஷ்டமான விஷயம் என்னவென்றால், இன்றைய பிரதமர் இதற்கு முன்னால் இருந்த பெரும் தலைவர்கள் ராஜேந்திர பிரசாத், அண்ணல் அம்பேத்கர் போன்றவர்களை விட தனக்கு அதிகமாக தெரியும் என்று நம்புகிறார். After the constitution was made and on 26 January we decided that the constitution would be implemented in the country, the original constitution book, it was engraved and which was signed by all the members of the Constituent Assembly. Even today, if you go to the Parliament Library, in that first constitution book, which was signed by all the members of Constituent Assembly, in that book you will find photos of Ram, photos of King Akbar, you will find a photo of Shaheed Tipu Sultan Rahmatullah Alayh, you will find a photo of Jhansi ki Rani. Why were all these photographs put in the first book? Because the founders of our country, of our makers of constitution, wanted to send out a message to the whole country that this country accepts everyone. It accepts Tipu Sultan, it accepts Ram, it accepts Jhansi ki Rani. This was the message of diversity and pluralism which this government has forgotten. ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் கையெழுத்திடப்பட்ட போது அந்த அரசியலமைப்பு சட்ட அசெம்பிளி, கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசெம்பிளி என்று சொல்கிற அந்த நிர்மாண சபை அந்த ஆவணத்திலே எல்லோருடைய படங்களையும் சேர்த்திருந்தது. திப்பு சுல்தான், ஜான்சி ராணி என்கிற எல்லா தலைவர்களுடைய படங்களையும் அதிலே பதிவு செய்திருந்தார்கள். காரணம், இது ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு என்கிற கருத்தை வலியுறுத்துவதற்காகத்தான் அப்படி செய்தார்கள். The government and the Prime Minister, they always say one thing, that this CAA does not take away citizenship. I will give you an example to prove that the Prime Minister of country is lying to the whole nation and he's not saying the truth. For example, in Assam, an NRC was done under the supervision and orders of Supreme Court. 19 lakh people names were left out in Assam. Out of 19 lakh, 5 lakh are Muslims, the remaining are non-Muslims. In that 5,40,000 are Bengali Hindus. Now what is happening is that in Assam, the finance minister of Assam, Mr. Hemant Biswa Sharma, is openly saying that through CAA we will give citizenship to Bengali Hindus of Assam whose names have not come in NRC, and for the 5 lakh remaining Muslims, they want us to go and fight their case in foreigners tribunal. This is a classic example of discrimination, wherein Narendra Modi's government is discriminating on the basis of religion. They want to give citizenship to Bengali Hindus of Assam, but they do not want to give citizenship to the Muslims of Assam who speak the same language as Bengalis. This is discrimination. This is giving citizenship to non-Muslims and taking away citizenship for Muslims. குடியுரிமை சட்டம் ஒருவருடைய குடியுரிமையை பறிக்காது என்று சொல்கிறார்கள். இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பச்சை பொய்யை சொல்கிறார். அஸ்ஸாம் மாநிலத்திலே
குடியுரிமை மக்கள் பதிவேடை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நேரடி கண்காணிப்பில் நடத்தப்பட்ட அந்த தேசிய குடியுரிமை பதிவேட்டிலே 19 லட்சம் பேர் குடியுரிமை அற்றவர்களாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதிலே 5 லட்சம் பேர் இஸ்லாமியர்கள், 13 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் வங்காள இந்துக்கள். அந்த அஸ்ஸாமினுடைய அமைச்சர் ஹேமந்த் சர்மா சொல்கிறார், வங்காள இந்துக்களுக்கு நாங்கள் குடியுரிமை கொடுப்போம், ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் வெளிநாட்டவருக்கான அந்த நீதிமன்றங்களிலே சென்று அவர்கள் முறையிட வேண்டும். இது மத அடிப்படையிலான ஒரு வேற்றுப்படுத்துதல் என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். The second misleading statement of the Prime Minister is, in Ram Leela Maidan in Delhi, he gave a speech by saying that 130 crore Indians are being misguided. As of now, there is no proposal of NRC. The Prime Minister is again misleading. You please remember that in April 2020, 3 months from now, NPR will be started, and if NPR is done, NRC will be done. NPR and NRC are two sides of one coin. இந்திய பிரதமர் இன்னொரு பொய்யான தகவலை சொல்கிறார். தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு உருவாக்கப்படாது என்று சொல்கிறார். ஆனால் நான் சொல்கிறேன், வருகிற 2020 ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு உருவாக்கப்படவிருக்கிறது. அந்த தேசிய மக்கள் பதிவேட்டிலிருந்து தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை உருவாக்க முடியும். இந்த தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடும் தேசிய குடியுரிமை பதிவேடும் ஒரே நாணயத்தின் 2 பக்கங்கள். NPR and NRC are done under the Citizenship Act of 1955. Rule 3 and Rule 4 are very clear that NPR is started, it leads to NRC. இந்திய குடியுரிமை சட்டம் 1955 அடிப்படையிலே தான் இந்த இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கீடும் இந்த இந்திய குடியுரிமை கணக்கீடும் செய்யப்படவிருக்கின்றன. BJP says that in 2010 NPR was done. Why are you opposing it now? 2010 ஆண்டு இந்த கணக்கெடுப்பை எதிர்த்தவர்கள் இப்போது இதை ஏன் ஆதரிக்கிறார்கள்? In 2010 NPR, questions such as where were your parents born, what is the date of birth, Aadhaar card, passport, driving license, these questions were not asked. Now these questions are going to be asked. 2010 கணக்கெடுப்பின் போது உங்களுடைய கடவுச்சீட்டு, ஆதார் அட்டை, பெற்றோரின் பிறந்த நாள் போன்ற தகவல்கள் கேட்கப்படவில்லை. இப்போது அந்த தகவல்களை ஏன் கேட்கிறார்கள்? And now if they come to your house, they will be asking all these documents. Where is it said that they will be asking these documents? You please go to Ministry of Home Affairs website and read the manual that is given to all the enumerators. If you see that rule 1.6, 1.7, 1.8, 2.2.3 clearly says that when an enumerator comes to any locality, they will be asked these documents and they will be asked to show these documents. இந்த கணக்கெடுப்புக்காக கணக்காளர்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வரும்போது இந்த கேள்விகளை கேட்பார்கள். அந்த நியமங்கள் 1.6, 1.7, 1.8, 2.1 போன்ற இந்த ஷரத்துக்களின் அடிப்படையில் இந்த தகவல்களை நிச்சயமாக உங்களிடம் கேட்பார்கள். Now this NPR NRC is worse than TADA, POTA and UAPA. இந்த மக்கள் தொகை குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு என்பது இந்த கொடூர சட்டங்கள், கருப்பு சட்டங்கள், யூபா போன்ற பல்வேறு சட்டங்களை விட மிக மோசமானது. Why it is worse? Because any section officer, after having collected the names, can write against